வெல்கம் டு லேர்ன் வித் நிஷாட் யூடியூப் சேனல். முதலாவது நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த சேனலில் ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸை பெறணும்னு சொன்னால் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். I will take few minutes to revise what we studied in last class, then we can go right. So far what we have studied, we studied about first class. I think we introduced data, information, right? And then we talked about binary, digital and analog converters, right? And then data representation in computer, right? And also then we talked about number systems. So under the number system, we saw that there are two types of number system. One is weighted, the other one non-weighted, right? Non-weighted or positional. So I take 5 or 10 minutes at the beginning of each class to revise. So even some of you absent in the last class can understand what we have studied, and also if I repeat continuously, it will easily be memorable to you, right? So it will be easy for you when you study. So that's the purpose. I am revising at the beginning of each class, right? So in these non-weighted numbers, we talked about Roman numbers. For example, we write V for 5, whereas for 10 we write X. So here, based on its position, there is no any weight. Even if we want to write 8, we will write something like this. So here it's the value is 1, this is also 1, this is also 1, this is 5. So based on its position, there is no any weight, right? That's why we call it non-weighted number. But in the case of weighted number, it has positional weight. First place, second place, third place, fourth place, they have different weight. So when we convert those numbers, we have to use a different mechanism. So that's why we are learning about that, right? Weighted numbers, mostly we discussed these four numbers, right? Binary, octal, decimal, and also we talked about hexadecimal, right? This is base 2, this is base 8, and this one base 10, and also base 16. If there is no any base mentioned, it means it has the base number 10, right? So when we did all this conversion, sorry, not binary to octal, today we have to discuss that. Binary to decimal and decimal to binary, likewise octal to decimal, and from decimal to octal, and also from hexadecimal to decimal, and also decimal to hexadecimal, right? So, and also instead of base, we can use the similar term, that is radix, right? Radix also
sorry, now we will see how to convert decimal to, sorry, I am sorry, right? So decimal to any base, decimal to any base. If you want to convert decimal to any base, this is the way, right? You have to 5 decimal or base 10. Then if you want to convert to any base, you have to divide that number. So here base 10, right? Here base 10. Then you have to divide that number by that base. Is it clear? Is it clear, right? Okay. Oh. Okay, I'll repeat. Give me a minute. So if you want to convert any decimal number to any base, so நம்ம ஒரு பொதுவா ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எடுக்கிறதா இருந்தா நம்ம அந்த குறிப்பிட்ட பேஸை பின்னு சொல்லி எடுப்போம். அது ஒன்றில் வந்து 2 இருக்கும் அல்லது it can be 8 or it can be 16. Right now, if you want to convert any decimal number, right? If you want to convert any decimal number to binary number, to any base, you have to divide that decimal number by the particular base. For example, if you want to convert 128 by base 2, how do we do that? Base 10. So we have to divide that by base. Right, it will 64, it will get 0 and it will keep on going, right? So then from bottom to top we will take it, so this will be the binary number. If you want to convert to base 8, what you will do, you will divide by, instead of 2 you will divide by 8. If you want to convert to base 16, you will divide that number by base 16. So then from bottom to top we will take the number, right? So this is for decimal to any binary number. So we can try to have a formula like that. So then from decimal to binary, octal and hexadecimal, you can do this way, right? Only what you have to do, you have to divide the number. You have to divide the decimal number by that particular base. This is the formula. You can simply have something like this. ஒரு டெசிமல் நம்பரை ஏதாவது ஒரு பேஸுக்கு மாத்துறதாக இருந்தா என்ன ஃபார்முலா? டெசிமல் நம்பர் 10 அடியா கொண்ட எண் இருந்தா அந்த எண்ணை எதால பிரிக்கணும்டா பேஸ். எந்த பேஸுக்கு மாத்த போறீங்களோ அந்த பேஸால பிரிக்கணும். பிரிக்கக்குள்ள பிரிவர்ற பகுதி இங்க வரும், ரிமைண்டர் இங்க வரும். ரிமைண்டரை கடைசியில் என்ன செய்வோம், பாட்டம் டு டாப் நம்ம எழுதுவோம். அதான் என்ன அறிக்கும், அந்த கன்வெர்ட் பண்ண பேஸ் அறிக்க போகும். நீங்க ஒரு டெசிமல் நம்பர் 2ஆல பைனரியால பிரிச்சா இந்த பேஸுக்கு பதிலாக 2 இருக்கும். 2ஆல பிரிப்பீங்க, வாரது பேஸ் 2ல நமக்கு வரப்போகுது. இது ஒரு ஒக்டல் ஆயிருந்தா 8ஆல பிரிப்பீங்க, then you will get the value with the base 8. Likewise for hexadecimal. So this is the way we have to convert from okay, thank you for the suggestion, right? Okay, so right, this is the way we have to convert from decimal to binary for
integer, it's an integer number. If it is an integer number. If it is a decimal number or the fractional number, தசமத்துல வரக்கூடிய decimal number இருந்தா உதாரணத்துக்கு 25 base 10 இத மாத்துறது என்ன ஃபார்முலா? இங்க முழு எண்ணா இருந்தா நாங்க பிரிச்சோம், தசமத்துல வந்தா அதை பெருக்கும், ரைட்? இப்ப 0.25 பைனரியில மாத்துறேன்னு சொன்னா மல்டிப்ளை பை 2 என்ன வரும்? 0.5. திரும்ப again multiply this 0.5. இந்த decimal part 0 ஆகுற வரைக்கும் நம்ம பெருக்கணும். Then 2, then we get 1.00. So it is 0. Now how do we write from இங்க decimal இருந்தா from top to bottom? So தசத்துக்கு தசத்தை போடுற, then இங்க first 0, then here 1. So it is base 2. It means 0.2510 is equal to 0.1 base 2. So here, what is the common formula? If it is, this is for binary, this is for octal, what we will do? We will multiply by 8. It is hexadecimal da 16 ஆல பெருக்குவோம். So தசமதானமா இருந்தா என்ன formula? Decimal multiplied by base, right? So you put the value. So you keep on doing this until you get the fraction 0. பிரிப்பார் இந்த பெருக்கி போகல இந்த தசமத்தின பகுதி 0 ஆகிற வரைக்கும் பிரிக்கிற பெருக்கிற, அதுக்கு பிறகு டாப் டு பாட்டம் நம்ம என்ன செய்வோம்? அந்த நம்பர் எழுதுவோம். ஸோ இது ஒரு டெசிமல் நம்பர், இன்டீஜரும் டெசிமலும் சேர்ந்து வரும் மாதிரி தான் 5. Then this part what you will do? You will divide for this decimal part, you will multiply. Decimal sorry decimal வாரது இந்த தசத்துக்கு இங்கல வரும், இது வாரது இங்க வரப்போகுது. ஸோ என்ன பேஸ்? உதாரணம் பைனரின்னு சொன்னா பைனரியில் இப்படி வரும். So is it clear? Hereafter we are not going to repeat this, right? So you can create a note something like this: binary, octal, decimal, sorry hexadecimal, then integer, what's the method, right? For fraction, what's the method? Then it is clear, right? Yes. Yes, ask me. ஓ சொல்லுங்க. ஓ கேளுங்க, கேள்வி ஏதாவது இருந்தா கேளுங்க. ஓ okay, okay. Would you mind I explain at the end of the session? Okay, நான் திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுவேன் இப்போ கிளாஸ் போகக்குள்ள. ஓகே, நீங்க கொஞ்சம் ரைட், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கொஞ்சம் போகக்குள்ள எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா கிளாஸ் கொஞ்சம் போறதுக்கு போறோம். Okay, so now we have to convert from any other base, right? But so far what we covered was decimal to binary, octal and hexadecimal. Now what we are going to see is how do we convert from binary, octal and hexadecimal to decimal. This is very simple, right?
compared to decimal to binary and decimal to octal and decimal to hexadecimal, converting any value to decimal is very easy. What we have to do is common formula, multiply by its positional weight. Positional weight. உதாரணமாக பைனரியில இருந்தா இதை எப்படி டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ற சொன்னா இந்த there are two sides here and here, right? இதோட பொசிஷன் வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து 0. இது இண்டெக்ஸ் வந்து 0. அதாவது இப்ப பேஸ் 10 எடுத்து நம்ம வழங்கினா 125 பேஸ் 10ண்டா இது நம்ம ஒன்றுகள் என்று சொல்லுவோம். அதாவது 5 ஒன்று சேர்ந்து இத பெருமானம் 5. இது வந்து உண்மையா 10கள் என்று சொல்லுவோம். 2 10 சேர்ந்து இத பெருமானம் வந்து இவடத்துல 20. இந்த ஒன்று பெருமானம் வந்து மூணாவது இருக்குது. அப்ப 100 என்று சொல்லுவோம். இது 10, இது 1. அப்போ 100கள் 1 இருக்கு. அப்ப இதுல இந்த ஒன்று பெருமானம் இவடத்துல 100, right? So how this 1, 10 and 100 came? This is 10 to the power 0. 10 பூஜ்ஜியம் அடுக்கு தான் 1. இங்க எப்படி 10 வந்ததுன்னா 10 ஓராம் அடுக்கு. இங்க 100 எப்படி வந்துச்சுன்னு சொன்னா 10 வர்க்கம். அப்ப முதலாவது முழுவன் ஸ்டார்ட் பண்ணது 0th இண்டெக்ஸ்ல. This is 1, this is 2. So the same way for this number, right? இது 10 அடியா கொண்டதுனால 10 அடுக்குகளை நாங்க பார்த்தோம். So weight வந்து 10 வெயிட்டா இருந்துச்சு. So here it is weight 2 because base is 2. இது எப்படி மாத்துற? So for the first integer will be index will be 0. So 0, 1, 2. So here this will be -1, -2, -3. Since this is base 2, you have to multiply by that base. So 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2. Here put the decimal, 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3. So what you have to do? You have to add all this. Then here this one red color, 1 into 2 to the power 0 plus 1 into 2 to the power 1. Here also 1. So plus 1 into 2 to the power 2 plus 1 into 2 to the power -1, other 1 by 2 to the power 1 and எழுதலாம். So plus 1 by 2 squared plus 1 into 1 by 2 to the power 3. 4 plus 2 plus 1 plus 1 by 2 0.5 plus 1 by 4 0.25 plus 1 by 8 0.125. எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னு சொன்னா 875, here 7 wasted. So even if it is octal, how do we do? இங்க இந்த 2க்கு பதிலா 8 பாவிக்க வேண்டி வரும். அதாவது ஒரு பேஸ் 8ல இருக்கிற ஒரு நம்பரை பேஸ் 10க்கு கன்வெர்ட் பண்றதா இருந்தா you have to multiply by its base. So that base is 8. When you convert from octal to decimal, you have to multiply by 8. If it is hexadecimal to decimal, you have to multiply by 60.
to multiply by 16. Now the small question, right? Small question. Can you convert this to hexadecimal base 16? Can you quickly do this? We already did this, right? I want you to convert this 255 base 10 to base 16. Right, so I'm getting answers, so you can simply get it, right? So we have to divide, right? Base 10ல இருந்து இன்னொரு பேஸுக்கு மாத்தக்குள்ள அந்த குறிப்பிட்ட பேஸால பிரிக்கணும்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். இன்னொரு பேஸ்ல இருந்து பேஸ் 10க்கு மாத்தக்குள்ள பெருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். So now from base 10 we are converting to another base. So base 10ல இருக்கிறத இன்னொரு பேஸுக்கு மாத்துறேன்னு சொன்னா we have to divide by that base. So 16 255 divided by 16, so it will be 240 varum, right? If you divide it by 255 divided by 16, you will get 16 into 15 times, that is 240. So balance 15 varum. சரியா? 15 முறை balance 15. திரும்ப இந்த 15 16ஆல பிரிச்சா பிரிபடாது. Then remainder will be 15. So hexadecimal 0 to 9 எழுதலாம். அங்கால A, B, C, D, E, F. இந்த F 15க்கு பதிலாக நாங்கள் F போடுவோம். 15 நாங்கள் hexadecimal எழுதினா இது 5. இப்போ ஏன் இதை F என்று சொல்லி நாங்கள் எழுதுறோம்னு சொன்னா 15 அப்படியே தூக்கி போட்டா இதுல மீனிங் என்ன வரும்? இது 0 இது 1, இது 16 times 2 into 1 என்று சொல்லி மீனிங் வந்துடும். ஸோ அப்படி அது இல்லைன்னா இதுல மீனிங் இது 1 5 இடத்துல வர 1 5 தான் இது குறிக்கும். ஸோ அதுக்காக இது 15 ஒரு வேல்யூ சிங்கிள் வேல்யூ என்றதுக்காண்டி அதை டினோட் பண்றதுக்கு we are using F. So this is F, this is also F. So from bottom to top F வரப்போகுது. It means it's converted to hexadecimal, we'll get FF16. Now give me 1 minute. I will open Photoshop and I will show you. So in this color picker, can you see this value? What is the value here? This value? F, 6 times F, right? There are 6 times F. Yeah. So what it has happened is this is RGB format, red, green, blue. So red 255 and inge first காட்டுறது. First these two. Green இங்க காட்டுறது. அதாவது கலரை நாம ஹெக்ஸாடெசிமல் கோட்ல தான் வெப் டிசைன் இதுல எல்லாம் பாவிப்போம். ஸோ அந்த நேரம் உண்மையில F இங்க இருக்கிறது வந்து என்னன்னா டெசிமல்ல இருக்கிறது நம்ம நார்மல் RGB வந்து டெசிமல் வேல்யூல இருக்கும். ஸோ அந்த RGB வேல்யூவை ஹெக்ஸாடெசிமல்ல இங்க கன்வெர்ட் பண்றது. ஸோ இங்க 0 மாத்தினு வரும். R 0 மாத்தினு சொன்னா இங்க வர வேல்யூ என்ன இருக்கும்? ரைட். எந்த ஒரு 0 ஒரு பேஸ்ல 0 இருக்கிறது, இன்னொரு பேஸ்ல என்ன வரைக்கும் 0 தான் இருக்கு. So you see here 0. If you can get 0, right? It means if you mix red, green and blue,
right? In equal position, you will get white color. Right, all the 0 means a black color, right? So this is just some idea, right? So you can convert. So in the paint shop or blue and blue or particular blue on blue there are different variations of blue color. So in paint shops there is a paint mixture. If they give the RGB value or hexadecimal value and the percentage la the mixing nadakum, so millions of colors vandu nam enna seiyalam, the variation maathukkulla we can produce millions of color. So that's what the paint mixing machine would do, right? So that's additional information. So if you see this kind of value, it means you have to think, okay, this is a hexadecimal value, normal base 10 convert பண்ணி வந்ததுதான் இந்த hexadecimal value ன்னு சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா சரி. சரியா? So there was a question, what you want me to do? I want to repeat. Do I want to repeat? Repeat பண்ணயா? வழங்கல்ல, திரும்ப சொல்லுங்க. Okay, 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 okay. So நாங்க ரெண்டு வகையான கன்வர்சேஷன் தான் மோஸ்ட்லி நாங்க செய்ய போறோம். ஒன்று வந்து டெசிமல் என்று சொல்றது, right? Okay, so நாங்க we will do in two kind of function. Decimal is the normal format, right? In our day-to-day life we use the format decimal. Decimal base தான் நாங்க என்ன செய்றோம், in our day-to-day life we are using. So for any other computational purpose or some other purpose, we may have to convert to binary or octal or hexadecimal. இது ஒரு situation. டெசிமல்ல இருந்து பைனரி அல்லது ஒக்டல் அல்லது ஹெக்ஸாடெசிமலுக்கு மாத்துறதா இருந்தா நம்பர் வந்து அந்த டெசிமல் வேல்யூ வந்து இன்டீஜராக இருந்தா என்ன செய்வோம், அந்த டெசிமல் வேல்யூவை குறிப்பிட்ட அந்த பேஸால டிவைட் பண்ணும். டிவைட் பண்ணிட்டு வார மிகுதியை பாட்டம் டு டாப்ல மென்ஷன் பண்ணுவோம். இது பைனரியா இருந்தா பைனரியால பிரிப்போம், ஒக்டலா இருந்தா ஒக்டலால பிரிப்போம், ஹெக்ஸாடெசிமலா இருந்தா ஹெக்ஸாடெசிமலால பிரிப்போம். இது ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பராக இருந்தா, நம்பர் ஃப்ராக்ஷனல் என்று சொன்னா sometime there won't be any integer value. இந்த integer value இல்லைன்னு சொன்னா டெசிமல் பார்ட் மட்டும் வந்தா அதை நாங்க என்ன செய்வோம், பெருக்கணும். நாங்க பெருக்கணும். சரி, எதால பெருக்கிற, அந்த குறிப்பிட்ட பேஸால தான் என்ன செய்யற, பெருக்கணும். 0.25 இந்த பேஸ். பைனரிக்கு மாத்த போறீங்கன்னா பைனரியால் 2ஆல பெருக்குவீங்க. ஒக்டலுக்கு மாத்துறேன்னு சொன்னா 8ஆல பெருக்குவீங்க. ஹெக்ஸாடெசிமலுக்கு மாத்துறேன்னா 16ஆல பெருக்குவீங்க. வெலுவை எடுக்கக்குள்ள டாப் டு பாட்டம் எடுக்கும். இதுல ஒரு நம்பரும் சேர்ந்து வாரதா இருந்தா இந்த முழு எண்ணுக்கு இதே மாதிரி நாங்க பிரிக்கிற மாதிரி பிரிச்சு காணுவோம். சரியா? தசமத்துல வார பாட்டுக்கு பெருக்கி காணுவோம். எனிவே இந்த பாயிண்ட் வந்து இட் மஸ்ட் பி வெரி கிளியர். தசமத்துல வாரதெல்லாம் தசமத்துல இருந்து இங்கே அளவு வரப்போகுது, முழுவன்ல வாரதெல்லாம் இங்கே அளவு வரப்போகுது. ஸோ முழுவன்ல வாரத்தை பாட்டம் டு டாப் ஆகும், பாட்டம் டு டாப் ஹியர். அதே மாதிரி தசத்துல வாரத டாப் டு பாட்டம் நாங்க எடுப்போம். சரியா?
ஏன் உண்மையில பெருக்கக்குள்ள டாப் டு பாட்டம் எடுக்கிறோம் சொன்னா இங்கால போகக்குள்ள தசத்துக்கு அங்கால வரக்குள்ள நியரஸ்ட் நம்பர் இங்க தசத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது தான் பெரிய நம்பர். அங்கால போக போக அது பெருமான குறை. கொஞ்சம் நம்ம பெரிய நம்பர் ஒன்றை பிரிச்சு மிகுதிய வருது, அது ஒரு சின்ன நம்பர், அதை பிரிச்சு போறோம். அதால தான் டாப் டு பாட்டம் எடுக்கும். முதலாவது இருக்கிறது பெரிய நம்பர் இருக்கு, அதாவது இங்க நியரஸ்டா வாரது, டெசிமலுக்கு நியரஸ்ட் வாரதுக்கு இப்படி போறோம். இங்க அப்படி இல்லை, மாத்தி போறோம். சரியா? So that's why we put like this. So here இங்க வந்து there is only one way decimal. There is only one way. What to do? Number the base. How do we do? நம்ம அந்த base the weighted வேல்யூவால நாங்க பெருக்குவோம். உதாரணத்துக்கு 1 base 2 இருந்தா இது வந்து 0 வரைக்கும் 2 0 அடுக்கு வரைக்கும் 2 1 அடுக்கு தசம் வந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை. இது வந்து 2 -1 வரைக்கும் போகும். அந்த ஒவ்வொன்றையும் அந்த வெயிட்டால பெருக்கிறோம். பெருக்கி வார எல்லாத்தையும் கூட்டி வார வேல்யூ எது வரைக்கும் டெசிமல் வரைக்கும். In rare case if you forget how to do that, நீங்க இப்ப ஏதோ ஒரு வகையில டெசிமலுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா டெசிமல்ல இருந்த பைனர் இன்னொரு பேசிக் எப்படி மாத்துற இங்க இருக்கிற மெத்தட். ஸோ அதுலயும் செஞ்சு பார்த்துட்டு திரும்பியும் அதே நம்பர் உங்களுக்கு எடுக்கலுமா இருந்தா you can be certain that you have correctly done the job, right? So I hope this is clear, right? So what you do is உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க கூடிய மாதிரி எழுதி வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா சரி.